E aí pessoal, Alobona trazendo pra vocês mais uma parte de Dragon Age. Vamos então para a gravação e vamos então para a reunião das províncias. I'll get on it. Aí galera, cheguei atrasado, mas cheguei. My lords and ladies of the Landsmeet, Tyrn Loghain would have us give up our freedoms, our traditions, out of fear. He placed us on this path, yet we should place our destiny in his hands? Must we sacrifice everything good about our nation to save it? A fine performance, Aemon. But no one here is taken in by it. You would attempt to put a puppet on the throne, and every soul here knows it. The better question is who will pull the strings. Ah! Here we have the puppeteer. Pô, mal chega que já tá sendo chegada. Tell us, Warden, how will the Orlesians take our nation from us? Will they deign to send their troops, or simply issue their commands through this would-be prince? What do they offer you? How much is the price of Ferelden honor now? Senhor, é o seguinte. Eu não sou aquele que traiu Ferelden, sabia? Não fui eu que deixei metade do exército para trás e matar o rei. Some of us are curious, Loghain, about precisely what happened at Ostagar. So, one of Kaelin's killers would dare speak of betrayal. You led our king to his death with your grandiose tales of griffins flying into battle. Ah, tá bom, então... gente. Foi, ó, ele que permitiu que o Rui aprisionar e torturasse inocente, tá, gente? Não fui eu, não. The Warden speaks truly. My son was taken under cover of night. The things done to him, some of them are beyond any healer's skill. Hal was responsible for himself. He will answer to the Maker for any wrongs committed in this life, as must we all. But you know that. You were the one who murdered him. Whatever Hal may have done, he should have been brought before the Seneschal. There is no justice in butchering a man in his home. Ah tá, ele tentar me atacar e matar, tá tudo bem, né? Tá bom então. Então. E os elfos? Hã? Tem alguma justiça em vender elfos para The Winter? Selling elves? É. Explain this, Loghain. Explique. This is war. Ah, tá. Did you believe it would be like the old tales? Knights with pennants flying over battlefields where all outcomes are decided simply and with honor? War is cruel. Every soul who fought alongside Marek knows this. And in it, there are no such things as innocence, only the living and the dead, and the degrees of guilt both bear. Sacrifices were made. If they were too great, the Maker will judge me for it. But enough of this. I have a question for you, Warden. What have you done with my daughter? Eu não fiz nada com sua filha, não. Sabe o que eu fiz? Protegê-la de você, meu senhor. You took my daughter, our queen, by force, killing her guards in the process. What arts have you employed to keep her? Does she even still live? I believe I can speak for myself. Olha. Lords and ladies of Ferelden, hear me. My father is no longer the man you know. This man is not the hero of Riverdane. This man turned his troops aside and refused to protect your king as he fought bravely against the Darkspawn. This man seized Kaelin's throne before his body was cold and locked me away so I could not reveal his treachery. I would have already been killed, if not for this Grey Warden. E aí, cara? E aí? Aí, gente, ó, Loghain não é confiável, gente. Que a Nora fala a verdade. Vocês vão confiar aqui na rainha ou no pai dela? Que faz muita merda. So, the Warden's influence has poisoned even your mind, Enora. I wanted to protect you from this. My lords and ladies! Our land has been threatened before! It's been invaded and lost and won times beyond counting. We Fereldans have proven
That we will never truly be conquered so long as we are united. We must not let ourselves be divided now. Stand with me, and we shall defeat even the Blight itself! Southreach stands with the Grey Wardens. Waking Sea stands with the Grey Warden. Dragon's Peak supports the Warden. Western Hills is with you, Loghain. Maker help us. I stand by Loghain. We've no hope of victory otherwise. I stand with the Warden. The Blight is coming. We need the Grey Wardens. Isso aí, gente. É isso aí, gente. Isso aí. Eu sabia que o povo de Ferelden faria a coisa certa. Traitors! Which of you stood against the Orlesian Emperor when his troops flattened your fields and raped your wives? You fought with us once, Eamon. You cared about this land once. Before you got too old and fat and content to even see what you risk. None of you deserve a say in what happens here. None of you have spilled blood for this land the way I have. How dare you judge me? É, você realmente derramou sangue por essa terra, inclusive do nosso rei. Então, cara, chame teus homens de volta e nós decidiremos isso honrosamente. Then, let us end this. I suppose we both knew it would come to this. When we first met at Ostagar, I would never have thought so, but Ostagar seems like it happened in another lifetime to someone else. A man is made by the quality of his enemies. Marek told me that once. I wonder if it's more a compliment to you or me. Enough! Let the landsmeet declare the terms of the duel. It shall be fought according to tradition. A test of arms, in single combat until one party yields. And we, who are assembled, will abide by the outcome. Will you face me yourself, or have you a champion? Vamos pensar, estamos aqui com a Liliana, que não tem muito a ver com você, com a Winnie, que tá, né, senhora, tadinha. O Alistair, o Alistair pode ser, não, o Alistair tá cheio de... O meu cachorro pode dar uma ideia, não, mas senhor, eu vou lutar por mim mesma, tá? Eu vou resolver, porque o Alistair tá muito emocionado, mas vamos resolver com você. It is you or me the men will follow. So, let us fight for it. Prepare yourself. Então vamos, meu filho, vamos pros tapa. Aí tá vindo ser congelado. Vou congelar essas suas bolinhas. Elas não vão mais reaparecer na vida. Seu pinto vai entrar dentro do seu corpo, cara. Você vai ver só. Ah, mas você vai ver só o congelamento que eu vou fazer de você, meu querido. Não vai esperar por essa. Não mexa com a maga. Não mexa com a maga. Let it go. Let it go. Vamos fazer aqui, ó. Uma nevasca de... Desculpa, gente. Quem for atingido aqui, ó. Ah! Tá tudo bem, tá tudo bom. Fica congelado aí, meu querido. Oh, congelei meio mundo. Tudo bem, gente. É assim mesmo que acontece. Batalhas com magos. Vocês sabem o que é. Ai! Minhas costas foram cortadas. Eu tô sem gelo, senhor. Congele-se. Calma. Congela. Ai. Pera aí. Deixa eu colocar. Meu Deus. Tá tudo bem, tá tudo bem. Vem cá, vai pra onde? Ih, quase congelei a outra ali também. Aí, gente, agora vocês podem descongelar e dar uma olhada no que tá acontecendo. Tá, let it go, let it go. I underestimated you, Warden. I thought you were like Kalen, a child wanting to play at war. I was wrong. There's a strength in you that I have not seen anywhere since Marek died. I yield. Ok, senhor. Olha, eu poderia te matar aqui. Poderia aliviar, tipo, por exemplo, o Alistair, que gostaria de fazer também. Mas, ó,
Eu tenho planos pra você, Senhor. Eu sempre tive planos pra você. Desde a hora que eu bati o olho e você fez merda. Eu tive planos pra você. Mas aceito a reedição, tá? I didn't just hear you say that. You're going to let him live? After everything he's done? Kill him already! Calma, Alistair. Wait, there is another option. Batean is a warrior and general of renown. Let him be of use. Let him go through the joining. Olha lá, é isso aí mesmo, meu filho. É isso que a gente quer. Transformar em guardião? Mas por quê? Por quê? There are 3 of us in all of Ferelden. And there are compelling reasons to have as many wardens on hand as possible to deal with the Archdemon. The joining itself is often fatal, is it not? If he survives, you gain a general. If not, you have your revenge. Doesn't that satisfy you? Absolutely not! Riordan, this man abandoned our brothers and then blamed us for the deed. He hunted us down like animals. He tortured you! How can we simply forget that? Alistair, a gente já conversou sobre isso. Você não ficou amadurecido? Não, senhor. Mas olha, Riordan tem razão. Devemos submeter à união. Alistair, confia. Confia, Alistair. Confia, vai. Só alguns aninhos. Só alguns anos, Alistair. Confia. Joining the Wardens is an honor, not a punishment. Name him a Warden and you cheapen us all. I will not stand next to him as a brother. I won't! Ai, meu Deus. Alistair, nós precisamos de toda a ajuda que nós pudermos conseguir. É isso. Confia, Alistair. Confia. Loghain is a traitor. We need him like we need to be stabbed in the back. Or have you forgotten how his being a great general didn't help the last time? I didn't want to be king. I still don't. But if that's what it takes to see Loghain get justice, then I'll do it. I'll take the crown. Listen to this. Can you see how disastrous a king he'd be? Putting his own selfish desires above the needs of his country? You can't seriously support him. Pelo amor de Deus, Alistair, o casamento tava indo tão bem. Pare! Então, né, eu pensei que os dois fossem casar pelo jeito, deu tudo errado, né, Alistair? Poxa, Alistair, poxa, Alistair. Poxa, Alistair. And I thought the whole idea was to bring Loghain to justice. Funny how plans change, isn't it? You'd throw away a very fortunate alliance for petty revenge? Perhaps Ferelden is better off without you, Alistair. Alistair. Você fudeu com todo o plano. Puta que pariu, Alistair. Ó, Alistair. Eu te espero daqui a uns 10 anos. Tá bom? Em 10 anos você vai ver o que vai acontecer com Loghain. Tá bom? Você é um homem muito apressado. Mas olha... Alistair. Tá difícil. Queria fazer você ser rei. Mas a Nora também, se ela for rainha... Alistair. Alistair, você vai virar um mendigo, tá, Alistair? Você vacilou aí, Alistair? You're siding with her? How could you do this to me? You, of all people. Eu pensei que você odiasse a ideia de ser rei. Você não odiava? What is wrong with you? I thought we were friends. Now you're siding with a man who killed Duncan. Isso não é verdade, cara. 10 anos. 10 anos, cara. Espere, 10 anos. Isn't it? I don't know. I'm not sure I know what's true anymore. All I know is I can't let this pass. Not and still live with myself. I guess I don't have any choice, do I? I'm leaving. I'm afraid it's not so simple as that, Alistair. You already got what you wanted. Your murdering father gets a place amongst the Grey Wardens. What else could you want from me? Your life, unfortunately. So long as you live, rebellions can be raised in your name. Our land cannot endure another civil war. I must call for your execution. Não, peraí, não. Que é isso? Não. Deixa ir. Que isso? Você quer que eu volte se ele faça ele... Rei? This is what you would ask? Very well. Though I think it a mistake. Alistair,
You may leave on condition that you swear before this landsmeet that you renounce all claim to the throne for yourself and all your heirs. That's what it'll take, huh? Fine. I don't want anything to do with this place or any of you people. Ever. I swear it. Time for me to go. Good luck. You'll need it if he actually survives the joining. Você não tem que partir, Alistair. Volte. You heard Honora. I do, or I get to join Duncan. Nice, huh? Have fun ending the Blight. Or whatever. I guess you made your decision, right? So goodbye. Precisava ter endurecido esse menino um pouco mais. Essa frase ficou estranha. And now, lords and ladies of Ferelden, there is still a Blight to defeat and armies to gather, and I appoint this woman to lead us in both. We will not allow this land be further threatened by the Archdemon. Gather your forces and await the Warden's command. On the morrow, we shall begin our struggle against the greatest threat Ferelden has ever faced. And we shall triumph over it, for we are Ferelden. You are called upon to submit yourself to the Taint for the greater good. From this moment forth, Que you música que are você a tá Grey falando? Warden. Senhor, Understand. what the fuck? Isso aí, Loghain. Se transforma em guardiã cinzento e trabalhe pra mim. Ih, gente, perdemos a de sair. Fudeu. So it's done. My father lives, and for good or ill, he is now a Grey Warden. Thank you for giving him the opportunity to undergo the ritual. It couldn't have been easy. Ele espera daqui a 10 anos, Honora. O que vai acontecer com ele? Então, ele tem muito para se redimir, tá? He does indeed. Arl Eamon has left for Redcliffe, and tells me that our armies have almost fully gathered there. I will be heading there myself. Bring your companions, and join us at Redcliffe Castle as soon as you are able. You have united for Elden Warden. Now we face the Blight. Ai, senhora, tudo bem. É isso aí, gente. Galera, oi, então. É isso aí, gente. O Grain, você viu? A gente tinha que ter endurecido mais. Olha isso aí, o Grain. A gente tinha que ter feito ele ser um pouco menos emocional. Não conseguimos, o Grain, perdemos ele. Parabéns, você agora é o guerreiro do grupo. E aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Então, vocês esperavam essa reviravolta que o Alistair sairia daqui do jogo? Então, spoilers para aqueles que não sabem. Ele virará um mendigo nos próximos jogos. Sobre daqui a 10 anos, em Dragon Age Inquisition, vocês entenderão o que eu quero dizer. É isso aí. O que vocês acharam dessa decisão? Foi drástica? Eu vou manter ela assim, porque eu achei que é uma gameplay diferente do que eu já fiz, porque eu normalmente mantenho o Alistair como rei, mas eu quero fazer coisa diferente. Eu quero que na verdade, eu queria que o Alistair tivesse endurecido um pouco mais. Quando fala endurecido, tipo, ali fica hardness. Que fala Alistair hardness. Que é um Alistair mais embrutecido. Só que na quest, eu tenho que fazer isso na quest porque ele fala com a irmã dele. Então eu não consegui fazer exatamente isso pra mantê-lo rei. Mesmo fazendo o Loghain se tornar guardião cinzento. Mas existe um motivo que eu quis fazer o Loghain ser guardião cinzento. Então eu não me arrependo dessa escolha. Quer dizer, até não chegar em Dragon Age Inquisition, eu não estou me arrependendo dessa decisão. Talvez eu me arrependa em Dragon Age Inquisition, mas isso ficará para o futuro da série do jogo. Mas é isso aí, pessoal. Deixa aí as suas opiniões, o que vocês acham, o que vocês fazem nessa parte. Vocês salvam o Loghain, vocês matam o Loghain, vocês fazem Alistair rei, vocês fazem a Nora rainha. Ou você consegue casar os dois, apesar dos pesares? Deixa aí nos comentários, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E só mais um detalhe. Pelo Alistair ter saído do grupo, não vamos ter o ritual com a Morrigan. Então provavelmente ela não terá filho. Ou será que ela terá um filho? Vamos ver os próximos episódios dessa enorme novela chamada Dragon Age Origins.